Willkommen zur Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen Afrika-Strategie des BMZ. This press conference will be held in German and English. For the English translation, please use your headphones or the English channel on the WebEx conference. Ich begrüße die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die Regionaldirektorin des UN-Entwicklungsprogramms UNDP Afrika, Auna Esiakonwa. Und virtuell zugeschaltet ist uns die AU, Afrikanische Union, Jugendbotschafterin Chido Mpemba. Herzlich willkommen. Sie haben später noch die Gelegenheit für Fragen. Und jetzt beginnen wir mit dem Statement von der Ministerin Svenja Schulze. Ja, dir Chido, dir Ahuma, sehr geehrte Damen und Herren. Ein echter Dialog mit Afrika darf eben auch unangenehme Themen nicht aussparen. Und zu diesem Thema gehört ohne Zweifel das, was zu Beginn der Corona-Pandemie passiert ist, als die ersten Impfstoffe entwickelt wurden. Woran haben die reichen Länder als erstes gedacht? Natürlich an sich selbst. Sie haben Impfstoffe gehortet, statt sie weltweit zu verteilen. Auch wenn genau das vernünftig gewesen wäre, um die Pandemie eben wirklich nachhaltig einzudämmen. Und als Entwicklungsministerin kann ich nicht versprechen, dass sich dieser Impuls bei der nächsten Pandemie nicht wiederholt. Aber ich kann versprechen, dass wir entwicklungspolitisch alles dafür tun werden, dass Afrika dann einen eigenen Zugang zu Impfstoffen hat, dass afrikanische Staaten sich dann nicht mehr hinten in der Impfstoffschlange anstellen müssen, sondern selber produzieren können. Denn genau das ist der respektvolle Umgang, den wir miteinander brauchen. Respekt und Fairness, das ist die Haltung, die hinter der neuen Afrika-Strategie des Entwicklungsministeriums steht. Wir benennen offen unsere Werte, wir benennen unsere Interessen, aber wir hören auch zu, auch denen, die nicht schon der gleichen Meinung sind wie wir. Und so bauen wir Vertrauen, Partnerschaften auf, die uns in der neuen, in der multipolaren Weltordnung tragen. Warum lege ich heute eine Afrika-Strategie vor? Weil dieser respektvolle, dieser faire Ansatz in unserer sich verändernden Welt genau im deutschen Interesse liegt. Wir leben in einer Welt mit 8 Milliarden Menschen, davon rund 450 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger. Unser Nachbar Afrika hat heute 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner und bis Mitte des Jahrhunderts können es 2,5 Milliarden sein, ein Viertel der Weltbevölkerung. Afrika ist ein aufstrebender Kontinent, reich an natürlichen Ressourcen und Potenzialen, von Wind und Sonne für erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff bis hin zu den landwirtschaftlichen Möglichkeiten. Ein Kontinent mit wachsenden Mittelschichten, mit wachsenden Märkten, ein Kontinent voller Vielfalt, voller Potenzial. Und wir sind daher gut beraten, diese Nachbarschaft zu pflegen. Und wir sind in Deutschland und in Europa gut beraten, in der neuen multipolaren Weltordnung rechtzeitig diese Kompetenzen aufzubauen. Die Kompetenz, über Kontinente hinweg belastbare Allianzen, Netzwerke und Partnerschaften zu schließen und zu pflegen. Denn nur wer das kann, hat in einer multipolaren Welt noch Gestaltungsmacht. Wir brauchen dringend Partner über den Westen hinaus. Wie wir heute mit dem afrikanischen Kontinent umgehen, entscheidet mit darüber, wie er morgen mit uns umgeht. Und nicht ohne Grund bezeichnet Bundeskanzler Scholz Afrika als das neue Gravitationszentrum. Und darum ist die Haltung von Respekt und guter Nachbarschaft nicht nur moralisch richtig, sondern auch in unserem ureigenen Interesse. Und genau das ist das Kerngeschäft hier im BMZ. Es gelingt uns in der Entwicklungspolitik aufgrund der langjährigen Beziehungen, des so entstandenen Vertrauens oft leichter als anderen, auch mit schwierigen Partnern Brücken zu bauen, gemeinsam Sichtweisen und Inseln der Kooperation zu erkunden, etwa in der Klimapolitik oder in der Gesundheitspolitik. Und dazu kommt, globale Probleme können wir nur gemeinsam lösen. Wir haben gemeinsame Interessen bei der Bekämpfung von Klimawandel, von Artenverlust und Pandemien. Und dafür sind tiefgreifende globale Veränderungen nötig. Und darum ist das Ziel dieser Strategie, gemeinsam mit Afrika globale Strukturpolitik zu machen. Meine Damen und Herren, diese Strategie ist nicht im stillen Kämmerlein entstanden. Sie ist kein einsam formulierter Plan, in dem die einen entscheiden, was die anderen denn so brauchen. Diese Strategie
ist das Ergebnis von vielen, vielen Stunden Dialog mit Expertinnen und Experten aus afrikanischen und aus europäischen Ländern. Und dazu gehört auch, genau hinzuschauen, was es bereits für lokale, regionale, afrikanische Ideen und Initiativen gibt. Im Zweifel unterstützen wir nämlich lieber die als ein Rad ohne neuen Mehrwert zu erfinden. Und darum stelle ich diese Strategie auch nicht alleine vor, sondern gemeinsam mit der Jugendbotschafterin der Afrikanischen Union, Chido Mbemba, und mit Ahuma Etsiakonwa von UNDP. Ich finde, das passt beides sehr, denn wir sprechen in Afrika über die größte Jugendgeneration aller Zeiten. Etwa die Hälfte der Menschen in Afrika ist unter 20. Und zwei zentrale Sätze aus der Strategie sind daher: Afrika wird das 21. Jahrhundert prägen. Welche Perspektiven die größte Jugendgeneration aller Zeiten bekommt, wird mit darüber bestimmen, wie sie ihre Kraft zum Guten entfalten kann. Es geht also darum, die Chancen, die mit dieser größten Jugendgeneration verbunden sind, für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen, auf junge Menschen zu setzen, die sich für politischen, für ökonomischen Wandel einsetzen. Und damit das gelingt, sind 25 Millionen zusätzliche Jobs in Afrika nötig. Und zwar pro Jahr. Es sind Jobs, die den Unterschied machen zwischen Perspektivlosigkeit, Frust und Instabilität auf der einen Seite und Entwicklung, Innovation und Bewältigung von Krisen auf der anderen Seite. Ich höre jetzt manchmal kritische Stimmen, die Nase rümpfen über Wirtschaftsinteressen, die wir hier im BMZ verfolgen würden. Ja, selbstverständlich. Das tun wir. Das ist auch genau das, was sich eben viele auf dem afrikanischen Kontinent wünschen, und zwar aus guten Gründen. Wir haben es mit einem gewaltigen Umbau bestehender und dem Aufbau neuer Wirtschaftssektoren zu tun. Der Ansatz, den wir mit dieser Strategie verfolgen, ist die Just Transition, also Klima- und Umweltschutz mit sozialer Gerechtigkeit und der Schaffung von guten Arbeitsplätzen zu verbinden. Kern der Afrika-Strategie ist es, neue Jobs zu schaffen, die erstens sozial und zweitens ökologisch wirken und drittens Frauen stärken. Dabei geht es um Klimapartnerschaften, erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff, um nachhaltige, klimaangepasste Landwirtschaft oder auch um Infrastruktur. Zugleich geht es auch um mehr soziale Sicherungssysteme. Derzeit haben 80% der Menschen in Afrika noch keinen Zugang zu einer grundlegenden, formalen sozialen Absicherung bei Krankheit, bei Jobverlust oder bei Klimakatastrophen. Da wollen wir gegensteuern mit sozialen Sicherungssystemen und mit Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur. Denn wir wissen, dass soziale Sicherung auch eine Grundvoraussetzung für gute Arbeit und faire Entwicklung ist. Auf Frauen zu setzen, ist ein weiterer bedeutender Hebel für gute Entwicklung und neue Jobs. Und darum werden wir den Anteil der neuen Projektmittel, die zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen, Jahr für Jahr erhöhen. Wir unterstützen zum Beispiel die Affirmative Finance Action for Women in Africa, eine Initiative der Afrikanischen Entwicklungsbank. Sie erleichtert den Zugang zu Finanzierung, stärkt so afrikanische Unternehmerinnen und schafft neue Jobs. Oder ein weiteres Beispiel: Wir werden die derzeit bestehenden Reformpartnerschaften als Kooperationsmodell auslaufen lassen. Es gibt vielerorts dynamische Veränderungen, aber wir halten am bewährten strukturpolitischen Instrument der Reformfinanzierung fest, bei der wir Partnerländer unterstützen, selbstgesetzte Ziele zu erreichen und Mittel fließen, sobald verabredete Reformschritte dann auch wirklich erfolgt sind. Bisher war das eng fokussiert auf die Verbesserung des Investitionsklimas und künftig soll der Fokus stärker auf sozial-ökologischer Transformation der Wirtschaft liegen oder dem Auf- und Ausbau sozialer Sicherungssysteme. Meine Damen und Herren, was folgt denn nun aus so einer Strategie? Diese Strategie wird jetzt im Ministerium, in den Ländern, in den Sektorreferaten, an den Botschaften in unseren 23 afrikanischen Partnerländern, in der GEZ und in der KfW und in vielen, vielen Partnerorganisationen umgesetzt. Sie ist der Rahmen für die Arbeit in diesen Ländern, für die Themen, für die Projekte, für die Programme und auch für die Finanzierung. Aber noch mehr als in der Vergangenheit wollen wir darüber hinausgehen und multilaterale und europäische Hebel nutzen, also mit unseren strategischen Überlegungen in die EU-Entwicklungspolitik, in die Weltbank, in die UN-Organisationen gehen. Deswegen freue ich mich auch, dass Ahuma heute hier mit dabei ist. Denn am Ende kommt es nicht nur darauf an, dass irgendwo jetzt eine deutsche Fahne klebt, sondern darauf, dass die Wirkung wirklich groß ist. Und es ist doch vollkommen klar, wir sind nicht die Einzigen, die sich in Afrika engagieren.
Auch China, Russland, die Türkei, die Golfstaaten verstärken den Einsatz. Sie streben nach Einfluss, nach Rohstoffen, nach Märkten. Und viele unserer afrikanischen Partner haben uns sehr klar gemacht, sie wollen keine Blockbildung. Sie wollen sich nicht wie im Kalten Krieg entscheiden müssen, zu welcher Seite sie gehören. Und wir wollen das auch nicht. Blockbildung, Abkopplung, Deglobalisierung. Alle diese Konzepte führen zu nichts Guten. Denn die globalen Herausforderungen unserer Zeit, die lassen sich nur mit Zusammenarbeit lösen. Deutschland und Europa sollten sich also darauf konzentrieren, selber attraktive Kooperationsangebote zu machen. Und nehmen wir da zum Beispiel Kobalt, an dem ja auch viele unserer Wettbewerber interessiert sind. Ja klar, auch wir benötigen Kobalt aus Afrika für unsere Energiewende. Unser Mehrwert ist, wir setzen uns gemeinsam für faire Löhne ein, für mehr Transparenz, für besseren Umweltschutz im Kobaltabbau. Kurz, faire Zusammenarbeit auf der Grundlage von Respekt und guter Nachbarschaft, das ist unser Angebot. Und ich freue mich darauf, es heute mit Ihnen hier, aber auch morgen mit unseren Partnerinnen und Partnern dann auch endlich öffentlich diskutieren zu können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ona Ezekonwa, the floor is yours. Thank you very much. And Minister, I want to say a big thank you for inviting me to join you. Good morning, everyone. I just got off the plane coming from Niger. This was an invitation I could not say no to. I didn't think there would be a moment when I would see a strategy from Europe on Africa that is so inspiring and that I fully associate with and agree with, starting with the topic shaping the future with Africa. I think here signifies for me an evolution, a journey that Germany, as part of Europe, has come through in its understanding of the continent of Africa. And let me get a little bit personal, if you allow me, as a child of Africa and one born in post-colonial times, and one whose life has been marked by the cloud of the colonial era and the perceptions of Africa within that colonial setup. I think I find it very freeing to hear just what I've heard now from the minister, which I would describe as a decolonization of development. This is really interesting because the world has changed on us. Just in the last couple of years, we are living in a completely different world from where we were, say, in 2015, when the SDGs were launched. And that calls for a different way of being, of relating, of multilateralism, and of global solidarity, but more importantly, a different way of viewing Africa. Really understanding that this is not only the continent of the past, but is also the continent of the future. That Africa has deep cultural roots that the world still needs today, but also presents assets for the future. So we are in a world that needs Africa just as much as Africa needs the world. And Europe is central there because of the proximity, Europe's proximity to Africa, given that these are two neighbors whose destinies are intertwined. Very different histories and experiences, but we have been all catapulted into a world where we need to embrace each other. And I see a strategy that does just that. Really looking at Africa not anymore from a problem lens and a place where we just go to give ideas and dump ideas and save, like a savior, a kind of mentality which has characterized, if you like, the aid framework that underpinned Africa. Today, you're looking at Africa as a place of strength, of wisdom, of solutions, not just for Africans, but also for the world. And that's not just in terms of its resources, because I think that Africa was always looked at as a place with a lot of resources to develop other areas. But this was a mentality and an action of extraction.
and exploitation. That's what dominated the relationship with Africa in the past. Today, I think the message from this strategy is that we want to see prosperity on the African continent, even as we look to Africa to provide solutions for our needs in the future. This is multilateralism in its best form. And we are living in a world where multilateralism is hugely challenged. The concept itself is diminishing in many minds and many politics. And I think a strategy like this and the examples that are set could be the answer to rescuing multilateralism as a value that the world needs to embrace at its most desperate moment. And I don't think we should take lightly, Minister, some of the things that you've said here in your understanding of the continent, both in terms of what the shared values are, but also in terms of where the needs are and start to converge. This is a continent that has a lot to offer, but has not been really counted on to make that offer because of very negative perceptions of the continent. Africa needs to be liberated from there. Homegrown solutions are there. How do we invest in those? And as UN Development Program, we also just adopted a strategic offer for the continent. And when I looked at our impact areas, I was quite surprised to see how closely aligned they are, which for me is very encouraging. It means that we're starting to have the same assessment of what needs to be done. In our strategy, we look at the same issues that you just highlighted, the importance and the centrality of investing in women, younger women and older women, and how this is a driver, not only for development, but also for peace and security in the world. If we leave out the half of the population, but also if the resourceful half, if I may add, we are only doing damage to ourselves and to the future. The emphasis on social protection, the fact that our world is so vulnerable right now and so fragile, that not everybody is going to be able to stand on their own when crisis hit and shocks hit. There will be sections of the population that need a hand, that need to be supported to build their resilience. And we need to invest in structural transformations in those countries that would allow that kind of support to materialize. Emphasizing the growth economies, renewable energy, for instance. Africa today has a situation where 600 million people have no access to secure energy. That it's not sustainable future for the world and for the continent. How can a country like Germany make a difference there? By investing its new technologies, its technical capacity to support African countries to develop energy sources that are more sustainable and less harmful for the environment. It can be done, but it needs to be accompanied. All the areas that have been highlighted, I believe, are hitting the note on where development assistance today needs to be focused on in a continent like Africa. So I'm very happy that I was invited to join this, and I'm very proud to see the emergence of a strategy for Africa that echoes what I, as an African, would dream of in our relationship with the rest of the world. Thank you. Thank you very much. And let's now turn to Addis Ababa, to the seat of the African Union, and to Chido Mpemba. Please, the floor is yours. Thank you very much, and thank you, Minister, for inviting me to join this press conference. So great to also see Ms. Ahuna from UNDP, which symbolizes that we have young people coming to the table. But not only that, we have young women joining women as well within the political space to ensure the future of Africa and its development. Let me just briefly take you back. 60 years ago, on the 25th of May, 1963, the Organization of the Africa Unity was formed in Addis Ababa, Ethiopia.
And in its founding ethos, the new organization that would eventually become the African Union sought to eliminate all forms of colonialism, imperialism, and oppression towards African states and all people of African descent. And as such, today, as we gather to envision a new era of European and African cooperation led by Germany, it is paramount importance that we take stock as well as evaluate recent global events and how they have and continue to expose global inequality and perpetuate injustice towards African people, the majority of whom are youth, whose hope, whose aspirations and well-being I am tasked to represent during my tenure as the Youth Envoy for the African Union in the Cabinet of the Chairperson, acknowledging His Excellency Musa Faki Mohammed and having youth at the table as one of his main priority areas. The first of these issues is what some experts have called vaccine apartheid, brought about by the transnational inequalities of access to COVID-19 vaccines. And as the world grappled with the social and economic effects of COVID-19, the Western world hoarded vaccines for distribution worldwide with little consideration for Africa and the plight of our Africans. It is therefore has to be meaningful progress, prosperity, and the betterment of African people, especially the African youth, who represent the future of the world. And there must be authentic dialogue around contemporary global issues and how they have affected Africa, as well as I indicated, given that young people make up the majority of the population within this continent. Now, if I can just indulge in briefly on climate justice, the catastrophe of climate change continues and will be the most severe in the global south, particularly in sub-Saharan Africa. 70% of African citizens are employed in agriculture and they rely on reliable weather patterns and rainfall, which is now increasingly variable to climate change. In addition to this, Africa also has access to only 9% of the global supply of fresh water, despite having close to 17% of the world's population. The effects of climate change threaten to decrease access to water for Africans, with the most affected being the women, the children, and our youth, and the population under 35, with the 70% of Africans under 30. While in 7 years, over 40% of the global youth population will also be in Africa. If the access to water is not rectified, this will also lead to the creation of fresh crisis, conflict, and migration, exacerbating extreme poverty, as well as its effects in Africa and an inability for the region, which will in turn, again, be an impact across Africa. It is therefore, we need change in Africa, to look at Africa in terms of the context of the serious engagement around a new era of the African and European relations and cooperation in terms of the issues around climate change in Africa and ensuring that the climate catastrophe does not affect the food security. Moreover, at present, much of Africa lacks access to electricity. And if we look, for example, in the context of South Africa, which is contending with its worst energy crisis, continuing to cripple its economy, which is also likely to have a negative ripple effect on the region when we look at South Africa's economy, which is pivotal to development in that region and its importance to Africa and the world. If we look to the north of Southern Africa and Zimbabwe and Zambia, but also looking at the Lake Chad Basin, where we see the nexus between climate change and security due to the loss of revenue and income, which has an impact on many young people. Again, this is a result of climate change, resulting in them having to find alternative solutions and the risk of being recruited into violent extremist groups as well. If I may just remind you of the Loss and Damage Fund, which is a response to the climate injustice and climate debt owed by the rich countries to the poor. And I make this as a call to action on behalf of our African youth for the commitments to be met to ensure that the pledges indeed turn into concrete actions. Lastly, it is also important that climate change discussions between Germany and Africa also in part focus on partnerships and investments in the production of clean renewable energy, an area where Germany is a global leader,
as well as broader cooperation in areas of agriculture to ensure food security in Africa. But again, if you may allow me to emphasize, young people make up the largest demographic in Africa. Therefore, it's important that we have them at the forefront and again ensure that they're on the table in every front across the continent when we implement strategies such as these. Thank you. Thank you very much, Chido. Es gibt jetzt die Gelegenheit für Fragen, sowohl hier im Raum als auch bei WebEx. Maidudin hat die erste Frage da vorne in der zweiten Reihe. Eine Frage an die Ministerin. Sehe ich das richtig, dass in der Strategie in den Bereichen Energie, Klima, Gesundheit, Migration es in erster Linie darum geht, Projekte, die vielleicht in der Pilotphase sind, weiter zu verstetigen? Und wenn die Reformpartnerschaften auslaufen, was genau, also werden die Länder weiterhin im Fokus sein oder fallen da welche raus? Ja, die Reformpartnerschaften waren bisher sehr stark fokussiert auf ein Thema, eben Investitionsklima. Und wir werden sie jetzt verändern, weil das einfach aus den Gesprächen auch nochmal klar herausgekommen ist, dass das so nicht reicht, sondern es geht jetzt um eine Transformation hin in eine soziale und ökologische Richtung. Also es geht nicht nur darum, neue Jobs zu schaffen, sondern auch ein soziales Absicherungssystem, was dann, was weiß ich, bei einer Dürrekatastrophe hilft, dass man erstmal ein Angebot hat. Und deswegen werden wir praktisch das Spektrum, was erreicht werden kann, über diese Reformpartnerschaften erweitern. Und es geht nicht nur darum, bestehende Projekte zu verändern. Wir entwickeln ja dauernd neue Projekte. Wir sind ja dauernd wieder in Diskussionen mit unseren Partnerländern und schließen neue Vereinbarungen ab. Und die werden jetzt beeinflusst. Ja, in der Entwicklungspolitik legt man nie sofort den Hebel um. Es ist kein Bruch, sondern eine Entwicklung. Aber diese Entwicklung soll eben in die Richtung gehen, die ich eben beschrieben habe. Und das heißt, das wird jetzt nachhaltige Wirkung haben und hat sie auch schon im Dialogprozess im Grunde genommen entfaltet. Also die Projekte, die jetzt in der letzten Zeit entwickelt worden sind, haben ja diese ganzen Diskussionen im Grunde genommen auch schon mitgeprägt. Marina Zapf hat die nächste Frage. Dankeschön, Marina Zapf, Weltsichten. Auch eine Frage an die Ministerin zu den Partnerschaften, aber es bedeutet schon eine deutliche Abkehr von dem bisherigen Modell. Also was Sie jetzt sagen, ist etwas schärfer formuliert als in der Strategie angedeutet. Da klingt es noch ein bisschen softer. Also ich verstehe das schon als deutliche Abkehr. Und heißt es dann, dass man in Zukunft neue Partnerschaften eingeht, die auch Reformpartnerschaften heißen, wo man dann einen Reformpfad vereinbart, konkret für soziale Sicherungssysteme zum Beispiel oder für Menschenrechte. Und genau, heißen die dann noch so? Und a question to Ms. Pemba, if I may. We have heard that there has been a lot of African input into the strategy, and I was wondering whether you could point to one or two wordings or contents that does bear the African handwriting, in your opinion. Thank you. Will ich starten? Ja. Ja, es ist eine deutliche Veränderung. Die ist eben aus den Diskussionen mit unseren Partnerinnen und Partnern auch entstanden. Wir wollen, dass wir auch bewusst darüber reden, wie viel Kolonialismus wird eigentlich noch empfunden von uns. Also was nehmen wir zum Beispiel gar nicht wahr, was aber für unsere Partner sehr stark wahrnehmbar ist. Darüber muss man reden. Das geht nicht weg, wenn man nicht darüber spricht. Und deswegen will ich, dass das endlich auf den Tisch kommt, dass wir es offen machen, dass wir darüber reden und dass wir daraus eben auch neue Kraft schöpfen für die vielen Projekte, die wir haben. Und ja, es gibt Partnerschaften, und zwar eine ganze Menge. Wir haben zum Beispiel mit dem Just Energy Transition Partnerships Partnerschaften, die eine soziale und ökologische Reform voranbringen. Wir haben mit Partnerschaften für Infrastruktur ein Angebot, ein europaweites Angebot, dann auch ein G7-Angebot, um neue Strukturen, neue Infrastrukturen aufzubauen. Wir haben im Gesundheitsbereich Partnerschaften, die wir dort eingehen. Also das gesamte Portfolio, was in der Strategie jetzt beschrieben ist, werden wir weiter mit unseren Partnerländern bearbeiten und auch dort miteinander die nächsten Schritte vereinbaren. Over to you, Chido. Chido. Thank you. Okay, sure. From our end, specifically speaking on the context of young people too,
And what has been important to us is to ensure the inclusion of youth in civil society. And in addition to that, to the consultations that happened in July, focusing in terms of how can we upskill our young people? How can we ensure that there's transfer for skills as well as investments when it comes to economic development for the empowerment of our young people too? Die nächste Frage kommt von Nina Amin, da vorne in der zweiten Reihe. Dankeschön. Ja, ist eine Frage an die Ministerin, Frau Schulze. Vielleicht können Sie noch mal so ein ganz konkretes Beispiel geben, wie das genau geschafft werden soll vor Ort, Perspektiven, besonders auch für junge Menschen zu schaffen. Also da gibt es ja sicherlich schon Best-Practice-Beispiele. Und eine zweite Frage, wenn ich die gleich anschließen darf, ist es auch, es sollen ja auch reguläre Migrationswege geschaffen werden, weil es gibt ja viele Menschen, die sich auch auf dem Weg hierher machen und das Ziel ist ja, dort vor Ort Perspektiven zu schaffen. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Danke. Ja, was bedeutet das als also Perspektiven für die jungen Leute? Ich glaube, das könnte Shido viel besser beantworten, was da alles gebraucht wird. Und vielleicht kann Shido gleich auch darauf nochmal antworten. Mir geht es darum, mitzuhelfen, dass neue Jobs in Afrika entstehen. Weil man stelle sich das einmal vor, wir müssten 25 Millionen Jobs jedes Jahr schaffen. Ja? Das ist eine enorme Summe, selbst für einen so großen Kontinent mit so vielen Staaten wie Afrika. Und da mit zu unterstützen, dass die richtigen Rahmenbedingungen da sind, dass Unternehmerinnen und Unternehmer investieren, dass wir junge Menschen fördern, die gute Ideen haben, dass wir Entrepreneurship, dass wir Unternehmerinnen fördern. Das ist enorm wichtig für die Frage der Perspektive, weil wenn die jungen Leute keine Perspektive aufgezeigt bekommen, dann wird es Folgen haben. Und deswegen ist das eine der zentralen Dinge, die Sie in dieser Strategie finden. Und deswegen habe ich auch keine Scheu zu sagen, ja, wir verfolgen wirtschaftliche Interessen. Das ist das, was unsere Partner uns wiedergespiegelt haben, was sie brauchen, was sie wollen. Das ist auch, das ist nicht nur ein Land, was durch Hunger und Armut geprägt ist, sondern eben ein Kontinent, der sich enorm entwickelt und der Hoffnung und Perspektiven für junge Leute aufzeigen muss. Wie ist es mit der Migration? Ja, wir wollen stärker auch legale Migration ermöglichen. Wir sind ein alternder Kontinent. Wir brauchen mehr Zuwanderung. Wir brauchen junge Leute. Auf dem afrikanischen Kontinent sind sehr viele junge Leute. Und wir wollen, dass das ein dreifaches Win gibt. Ein Win für die jungen Leute, denen wir hier eine Perspektive geben, aber auch ein Win für die Staaten dort. Und ein Beispiel ist zum Beispiel eine Kooperation, die wir gerade mit Tunesien hier in Deutschland vorgestellt haben. Da haben wir mit der Deutschen Bahn Ausbildungen für junge Menschen bei der Bahn geschaffen. Die fangen dann in Tunesien schon an. Dort helfen wir mit unserer Arbeitsagentur dort auch solche Strukturen aufzubauen, einfach Beratung, Arbeitsagenturstrukturen. Das heißt, wir helfen Arbeitsagentur aufbauen, helfen eine Perspektive für junge Leute zu entwickeln in Tunesien und bei uns hier. Und das ist für alle drei, also für die jungen Leute und für beide Staaten, ein wirklicher Gewinn. Und solche Perspektiven, die wollen wir eben weiter ausbauen. Wir haben sehr intensive Kontakt mit den Industrie- und Handelskammern, mit Handwerkskammern dort vor Ort, die auch diese Kooperation suchen, aber immer mit der Perspektive keinen Braindrain, keine Ausbeutung, nicht das Know-how abziehen, sondern Perspektiven zu entwickeln, die für beide gut sind. Chido, would you like to add? Thank you, Minister. And just to add and complement what you have mentioned, I believe that creating opportunities for young people means more investments to our young people, as well as more resources that are channeled towards our young people. And if I may speak specifically in terms of what we can unlock, we can look into AFCTA. I believe there have been conversations around unlocking towards AFCTA protocol on youth and women. In addition to this, skills for youth employment and entrepreneurship are also just as important, but emphasizing on the investments when it comes to access to resources to empower young people. If I put it down to Aspiration 6, which is part of Agenda 2063, it talks about an Africa whose development shall rely on the potential of its people, especially its women and its youth.
And this is where this comes in. We've seen the potential that young people, as well as what young women bring to the table. And therefore, we need to harness this potential by ensuring that these investments are met. Just to name a few more, if we look at how we can promote climate smart agriculture too, and having these investments channeled towards young people where they come in within their innovation, being able to make sure we have an impact across Africa, as well as promoting global cooperation towards the Africa that we want in Agenda 2063. Die nächste Frage kommt von Claudia Buckenmeier von der ARD. I have a question to Guido and Ahona, the same. Svenja Schulze talked about colonialism and that it has to come open on the table and that we have to talk openly about it. What exactly do you expect from politicians from Europe, how they should cooperate with African governments, with African people in total, and how do you react when now West European countries are warning against cooperation with China or Russia? Is this something where you feel sometimes patronized also, if I may ask? Yes, I think from my perspective, one of the things I read in this strategy as a value is respect. So for me, the starting point of a new partnership that is abandoning the colonial tendencies is being respectful of Africa, African people and African governments and communities. I think when you weave in respect, it changes the way you engage. That's one. I think that's been missing sometimes in the engagements that we see from the rest of the world towards Africa. The second one is understanding that Africa is a continent that's got its own interests and its own values also. I mean, some of them, those values are shared. The expectation that Africa can decide, Africa can own its own development agenda, and that Africa can lead is part of that equation. And that really speaks to the second part of your question. The days are past when Africans have to be told who they relate to or who they choose to do business with. Just like no one is going to dictate to Germany who Germany deals with in the world based on its interest. There should be no expectation that African countries should be held with a stick saying, this one you don't have a relationship with, and if you do, we're gonna hit you on the head. So that I think it's a whole different perspective on what partnership is all about and what multilateralism is all about. Guido, would you like to add? I would actually like to echo what Ms. Ahuna has just spoken about in terms of the values, that respect is very important. When I look at respect as well, but how do we also create an opportunity and an open space for young people to speak? How do we ensure that their human rights are respected? And, Africa, as we've rightfully mentioned, owning its own narrative, especially young people, as I'd mentioned previously, that we have so many young people uniting within the context of Africa and uniting as well as on the global stage, because we also have African youth that live in the diaspora. But what's important is that there is mutual respect and there's that space that's created for young people to speak. And in addition to that, when we speak, that, when we listen to, there should be action that comes towards that. Listening to act and not listening to judge and not listening to then, not giving that opportunity for Africa to act on what they would like as a development for their own future and what they believe for the narrative of Africa. May I just quickly add to
You know, one of the things that the strategy focuses on is in using Germany's influence in the world in big multilateral platforms like the G20 and the G7 to create space for Africa's voice to be heard. And I think this is important because at the moment, there is an assumption that Africa doesn't have to be at the table. Africa has to be discussed as a subject. You know, what do we do about Africa? And I think Germany could really lead a whole new culture of seeing a continent that has something to say, not just for itself, but that could influence decisions in the world by creating that space for Africa's voice to be part of the discourse in some of these multilateral platforms and institutions. Die nächste Frage kommt von Maidudin. I have also a question to Ms. Ahona and Ms. Chido. Maybe you have answered part of it already. It's about which policies or measures make Germany and Europe perhaps a more attractive partner for African countries than China, for example. It's a tough question. I think every region that relates to Africa has something different to offer. So I wouldn't claim to say one is more attractive than the other. Africa is a continent that really needs the world. It needs what different parts of the world have to offer. Africa is more, I think, culturally, actually, strangely, there is a lot of affinity, maybe because of that colonial history. There's a lot of cultural affinity between Africa and Europe in terms of the view of life. And this is why you see quite a lot of interest in the migration to this part and the importance of making sure that there's legal pathways provided. So in terms of way of life, there is a lot of attractiveness there. But I think also in terms of the policy around human rights and democratization, I think people may not believe this, but many surveys show that Africans actually have a huge appetite for democratic dispensations in their countries, and of course place a lot of value on human rights, and that again it's a shared value with Europe. Chido? I would also, just in addition to what Ms. Ahuna has mentioned, that there's no preference per se, but indeed, they're complementing elements as well that brings about that strengthening, again, for global cooperation and also having Africa on the forefront. But of course, within my area of expertise, being biased that we need young people, again, on that table and not looking at a preference for anything. Again, looking at the policies, rightfully, as it's been mentioned, if we look at, human rights and democratic governance, but also not forgetting gender equality, because for a long time, young women, not just young women, but women have been left behind within various spaces, including the political space. And therefore, it's important, again, that they're empowered within this respective right. It is also important to prevent brain drain. We cannot develop if all our young people, leave. It's important to create the jobs for young people within Africa. It's very important, again, that space as well as that platform is created to develop young people in Africa, not just for them to leave and for the migration alone. Gibt es noch weitere Fragen hier im Raum? Please. Da vorne. Talking about young people, has the African Union a strategy in concrete terms that will prevent
young Africans from risking their lives across the Sahara and the Mediterranean. That's a question for who? For Oh. okay, for you, Chido. Okay, so maybe I would just tackle this as well from the perspective of the African Union Youth Charter. And the African Union Youth Charter is a policy document which is used across the continent and something that was adopted by our head of states, ensuring that, you know, we look at the human rights of our young people and to ensure that they have access to various opportunities, including on economic development. Now, when we look at the strategy of the African Union, it's also important that I note that as the African Union Commission, our role is to execute on behalf of the member states. And we cannot look this holistically as Africa, but also look country to country and see how we can nationalize the various policies as well as the various strategies to meet the needs of our young people. But again, starting in the context of the African Union Youth Charter to ensure its ratification across all the countries, as well as to review and see how it has been implemented. Again, because ultimately when we look at this, you know, it's as a result of climate change and also as a result of lack of opportunities for young people. Therefore, more investments that are required when it comes to economic development, as well as what we can do when it comes to the issues that have come about climate change. Now, this will also result in, you know, joining hands with the private sector, joining hands with the public sector, as well as the international organizations, not just African Union alone or the member states, but how can we actually come together for young people to have a greater impact? Because I believe that each and every sector has something that they can offer, and that, you know, when we join hands, when we come together with our various strengths, we'll be able to look at how we can further mitigate, you know, those challenges that we've seen, and sadly so, what's been happening with our young people across the continent. So, ich darf Sie abschließend noch hinweisen auf unsere Pressemitteilung, die Sie auf Deutsch und auf Englisch auf unserer Homepage finden können, ebenso wie die gesamte Strategie und auf die Konferenz zum Thema, die morgen um 15 Uhr hier im BMZ stattfindet, die Sie sowohl hier als auch im Stream dann verfolgen können. Vielen Dank Ihnen allen für Ihr Interesse.